Cuando la criada gritó no lo coma, el millonario Arturo nunca imaginó que lo que descubrió en el informe toxicológico cambiaría su vida para siempre. Un frasco misterioso, una sombra en la cocina y un secreto mortal. Que tan lejos podría llegar alguien para destruirlo? No podrás creer lo que encontró antes de que fuera demasiado tarde. La luz del comida brillaba con un tono dorado. El brillo cálido se reflejaba en la mesa larga de madera pulida. El olor a hierbas recién cortadas flotaba en el aire. El silencio era casi elegante, como si cada objeto guardara un secreto. El multimillonario Arturo levantó la cuchara de plata. La sopa humante despedía un aroma dulce, demasiado dulce para ser normal. En el instante en que la levo hacia sus labios, un grito estalló desde la entrada. La empleada doméstica, Lira, corrió hacia él con los ojos desorbitados. Su voz se quebró mientras chillaba no lo coma. La cuchara tembló en la mano de Arturo. Un escalofrío subió por su espalda. El aire pareció volverse más pesado, casi espeso como si algo invisible lo rodeara. Lira apartó el plato con un movimiento brusco. La sopa quedó al suelo y se extendió como un charco oscuro. Un olor metálico emergió de inmediato, un olor que no pertenecía a la cocina. Arturo retrocedió un paso mientras su respiración se agitaba. Lira abrió un pequeño sobre arrugado que lavaba apretado contra el pecho. Sus manos sudaban tanto que el papel casi se deshacía entre sus dedos. Dentro estaba el informe toxicológico. El nombre de Arturo aparecía escrito con tinta negra en la parte superior. La luz parecía parpadear mientras él tomaba el documento. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del informe. El silencio de la casa se volvió tan profundo que cada latido parecía un trueno. Un frío repentino le mordió la nuca al leer la palabra presencia. La frase siguiente le hizo tragar saliva con dificultad. Lira dio un paso atrás mientras lo observaba con una mezcla de terror y alivio. Arturo avanzó la mirada hacia la sección marcada con resaltador rojo. El olor extraño de la sopa aún flotaba en su nariz, como una advertencia que no quería reconocer. Su mano comenzó a temblar mientras leía la sustancia identificada. El documento describía sus efectos con una precisión helada. La oscuridad se acumulaba en los bordes de su visión. Lira apretó los labios como si temiera que cualquier palabra pudiera empeorar la situación. Arturo siguió leyendo, cada línea más inquietante que la anterior. La última frase visible en el report hizo que su estómago se hundiera. Un sonido distante retumbó en la casa. Algo se movió en la cocina, algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. El informe seguía abierto en su mano, revelando. La puerta de la cocina emitió un leve crujido. El sonido fue tan suave que casi se confundió con el zumbido del refrigerador. Sin embargo, en aquel silencio cargado, cada ruido parecía amplificado. Arturo levantó la vista con un sobresalto. Lira se giró con el rostro pálido, como si esperara verlo peor. Una sombra se deslizó detrás del marco de la puerta. La silueta se movió con lentitud, como si estudiara el momento exacto para entrar. El aire se volvió más frío, más denso. Arturo sintió una gota de sudor resbalar por su sien. Su mano seguía agarrando el informe toxicológico, ahora arrugado por la presión de sus dedos. La frase marcada en rojo ardía en su mente. La sustancia estaba presente en niveles altos. Altos hasta el punto de ser letales. El olor dulce de la sopa parecía más penetrante que antes. Casi podía sentir la acritud escondida debajo del aroma. Lira tragó saliva y retrocedió un paso.
Su respiration era rapida y entrecortada. Arturo intento habla pero su voz apenas salió como un murmullo ronco. La sombra detrás de la puerta avanzó un centímetro más. Un leve ros metálico resonó, como si algo tocara el suelo. Las luces del comida parpadearon una vez más. El informe tembló en sus manos mientras intentaba enfocar la última línea del análisis. La letra era clara. El veneno no era accidental. La cantidad encontrada en sus pruebas solo podía provenir de una administración repetida. Lira apretó la mano contra su pecho como si intentara contener algo dentro. Arturo dio un paso hacia la puerta, impulsado por una mezcla de miedo y furia. La madera del suelo crujió bajo su peso. La sombra se detuvo en seco, como si hubiera sentido su movimiento. Un olor extraño comenzó a colarse desde la cocina. No era comida. No era químico. Era algo entre húmedo y rancio, como si una fruta podrida hubiera quedado atrapada dentro de un cajón durante días. Arturo sintió que su estómago se revolvía. El aire parecía vibrar con una tensión invisible. Lira susurró su nombre con una voz quebrada. Arturo levantó la mano en señal de silencio mientras avanzaba. La sombra retrocedió un paso y luego desapareció detrás del umbral. Un golpe seco resonó dentro de la cocina. Algo había caído. Oh alguien. Arturo apretó los dientes y cruzó el borde del comida. El pasillo parecía más largo de lo normal. La luz titilaba con cada paso. El olor rancio era más fuerte aquí, casi sofocante. Su pulso resonaba en sus oídos con fuerza. Lira lo seguía a una distancia corta, demasiado asustada para quedarse atrás pero demasiado aterrada para acercarse más. Arturo llegó a la entrada de la cocina. Su mano rozó el marco de la puerta mientras intentaba ver en la oscuridad interior. Un silencio pesado reinaba al otro lado. Un silencio que no era simple ausencia de ruido. Era la presencia de algo esperando. Arturo encendió la luz de la cocina. Él iluminó cada rincón con una claridad brutal. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, cada objeto destacando con detalles inquietantes. Los utensilios de cocina colgaban torcidos, como si alguien los hubiera manipulado a propósito. La mesa estaba cubierta de restos, no de comida, sino de algo oscuro, pegajoso, que se extendía por la madera. El aire olía a metal y algo químico, una mezcla que hizo que Arturo retrocediera un paso. Lira temblaba detrás de él, incapaz de apartar la vista del suelo. Arturo bajó lentamente la mirada hacia la fuente del olor. Un pequeño frasco roto estaba tirado cerca de la estufa. El contenido se había derramado, formando un charco brillante que reflejaba la luz como aceite. La etiqueta estaba rota, pero pudo distinguirse la palabra tóxico escrita con una tipografía elegante, casi irónica. Su corazón se aceleró mientras se inclinaba hacia el frasco, como si la proximidad lo hiciera más consciente del peligro. Cada molécula en el aire parecía vibrar con un mensaje silencioso, peligro. Arturo levantó el informe toxicológico y comparó las notas con lo que veía frente a él. Era el mismo compuesto que se había detectado en su análisis. Alguien había preparado esto con intención. Su respiración se volvió más rápida, cada inhalación quemando su garganta. Lira soltó un gemido bajo, cubriéndose la boca con la mano. Arturo giró lentamente hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, incredulidad y furia contenida. El silencio que seguió fue absoluto. Solo se escuchaba el goteo lento del frasco roto, cada gota golpeando el suelo como un metrónomo macabro. De repente, un ruido detrás de los hizo que ambos se giraron al mismo tiempo. Era un sonido suave,
un susurro que parisce provni dell'interior de la nevera. Arturo se acercó, con la luz temblando en sus manos. La puerta de la nevera estaba cerrada, pero podía escuchar algo moverse dentro. Un olor más intenso se filtraba ahora, mezclando lo químico con algo más repugnant, casi orgánico. Lira retrocedió, tropezando con una silla, su rostro pálido como la cera. Arturo abrió la puerta de golpe. Dentro, encontró algo que nunca hubiera imaginado en su peor pesadilla. El corazón le dio un vuelco y un frío helado recorrió toda su columna vertebral. Sus ojos se abrieron al máximo, su mente locando por procesar lo que estaba viendo. No era comida, no era un accident. Era un mensaje. Un mensaje que le decía que alguien estaba dentro de su vida, jugando con él de manera meticulosa y mortal. Arturo se quedó inmóvil, incapaz de moverse mientras la comprensión lo golpeaba como un rayo. El aire alrededor se volvió más pesado, casi sólido, como si la misma casa contuviera la respiración. Lira celoso, y Arturo apenas podía escuchar su propio pulso, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Algo se movió detrás de él. Un susurro recorrió la cocina, una voz que no podía identificar pero que prometía peligro. El miedo y la incredulidad se mezclaron en su pecho, creando un nudo imposible de deshacer. El informe toxicológico todavía estaba en su mano, pero ahora parecía más que un papel. Era una sentencia. Una advertencia final. Arturo dio un paso atrás, y entonces lo vio. Un objeto brillante en el suelo, semi-oculto bajo la sombra de la encimera. Algo que no debía estar allí, algo que podía cambiarlo todo en un instant. Su mirada se fijó, y su respiración se detuvo por completo. Un segundo más, y su mundo nunca volvería a ser el mismo. Arturo se inclinó lentamente hacia el objeto brillante. La luz lo golpeó en ángulos extraños, reflejando destellos que parecían vivos. Cada paso que daba hacia que el corazón le latiera con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Lira lo observaba desde detrás, paralizada, incapaz de gritar o moverse. El aire en la cocina se había vuelto pesado, cargado de tensión, casi eléctrico. El objeto no era grande, pero su presencia imponía un terror inexplicable. Era un pequeño frasco con un líquido oscuro que brillaba con un tono casi sobrenatural. El mismo líquido que había derramado antes. Pero estaba intacto, puro, concentrado. Arturo extendió la mano, dudando. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que retrocediera, que huyera. Pero algo en él necesitaba saber la verdad. Cuando sus dedos rozaron el frasco, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La piel se le erizó, y un sudor frío le cubrió la frente. Lira murmuró su nombre, su voz temblorosa como un hilo de viento. Arturo levantó el frasco con cuidado. El líquido parecía moverse por sí mismo, como si tuviera vida propia. Un olor penetrante llenó la cocina, más fuerte y nauseabundo que antes. Era un aroma que podía destruir la calma de cualquiera, incluso de alguien acostumbrado al lujo y al control. Arturo sintió un odor en la garganta, pero no podía soltar el frasco. Algo en su mente le decía que esto iba más allá de un simple envenenamiento. Era un mensaje. Un mensaje que implicaba planificación, intención, y un conocimiento perturbador de sus hábitos y de su vida. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Pesado, como si la misma casa contuviera un secreto prohibido. Lira dio un paso adelante, casi implorando, pero Arturo levantó la mano en un gesto firme. Él necesitaba entenderlo antes de reaccionar. Su mirada recorrió cada palabra del informe toxicológico que aún sostenía. Cada análisis,
cada concentration, cada sustancia listada coincidia con lo que ahora tenía en sus manos. Una sensación de horror absoluto se instaló en su pecho. No había duda, alguien había planeado esto meticulosamente. Y el frasco que sostenía era solo el principio. Un ruido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Lira gritó, pero el ya estaba en movimiento. La sombra en la esquina de la cocina se movía, lenta, calculada, como si disfrutara del miedo que provocaba. Arturo sintió un escalofrío recorrió la columna vertebral. Sus ojos se fijaron en la figura, no era humana completamente. Había algo extraño en su postura, en la manera en que se deslizaba casi sin hacer ruido. El frasco resbaló ligeramente de sus dedos, y por un instante estuvo a punto de caer al suelo. Pero lo sostuvo con fuerza, como si su vida dependiera de ello. El silencio volvió por un instante, apenas roto por el sonido de su respiración y el del líquido moviéndose dentro del frasco. Arturo comprendió algo terrible. Esto no era solo un intento de envenenarlo. Era un juego de poder, un mensaje personal. La persona detrás de esto sabía demasiado, conocía cada uno de sus movimientos, cada uno de sus rituales. Y ahora estaba dentro de su casa, acechando, esperando el momento exacto para atacar. El miedo y la adrenalina lo llenaron por completo. Sus manos temblaban, pero su mente permanecía increíblemente clara. Debía decidir rápido. Cada segundo contaba. La sombra se movió de nuevo, y Arturo vio algo en el aire, un brillo metálico que se acercaba lentamente hacia él. El objeto brillaba con intensidad, y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Lira gritó, pero su voz parecía ahagarse en el aire pasado. Arturo levantó el frasco frente a sí, preparado para enfrentar lo que viniera. El tiempo pareció detenerse. Cada sonido, cada olea, cada sombra estaba intensificado. Era un instant suspendido entre la vida y algo mucho más oscuro. Algo que estaba a punto de revelarse. El frasco brilló una última vez antes de que un golpe violento lo arrojara al suelo. El líquido se esparció, formando un charco que reflejaba la luz de manera siniestra. La sombra avanzó con velocidad inesperada, y Arturo apenas pudo esquivar el primer movimiento. El aire vibraba con peligro y amenaza. Lira loraba detrás de él, pero Arturo estaba completamente concentrado. Sabía que en aquel instante, todo cambiaría para siempre. La casa ya no era segura. El frasco ya no era solo un objeto. Era la prueba de que alguien estaba jugando con su vida, y que cada segundo perdido podía ser fatal. Arturo respiró hondo, preparándose para lo que venía. Cada fibra de su ser estaba alerta, cada músculo tenso. Porque la verdad contenida en aquel frasco, en aquel informe, y en aquella sombra estaba a punto de explotar. Y cuando lo hizo, nada volvería a ser igual. Arturo retrocedió hasta la pared, respirando con dificultad. La sombra se detuvo de repente, como si evaluara su próximo movimiento. Lira lo sostuvo del brazo, temblando, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. El frasco roto en el suelo emitía un brillo débil, recordando lo cerca que había estado del peligro mortal. Arturo reunió todo su valor y habló con voz firme. Sé que estás aquí. Sus palabras resonaron en la cocina vacía, llenando el silencio de desafío. Por un instante, nada se movió. Y luego, lentamente, la sombra se desvaneció, como si comprendiera que su juego había terminado. El aire volvió a ser respirable, más ligero, aunque el miedo aún permanecía en cada rincón. Lira soltó un suspiro profundo y se abrazó a Arturo, agradecida de que el peligro inmediato hubiera pasado. Arturo se inclinó, recogiendo los restos del frasco y el informe. Sabía que aquello no era un accidente,
pero también comprendía que la vida continuaba. El miedo y la tensión se disiparon poco a poco mientras la luz cálida del comida volvía a llenar la casa. Arturo y Lira salieron de la cocina, dejando atrás los restos del peligro. El silencio de la mansión y no parecía amenazante, sino como un recordatorio de que habían sobrevivido. Arturo miró una última vez la cocina y susurró: nunca más. El informe, el frasco, la sombra, todo quedaba atrás. Pero la lección permanecía clara, incluso en la riqueza y el lujo, la vida podía ser frágil. Y aunque el terror había terminado, la precaución se convertiría en su nuevo compañero. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando la mansión con un resplandor tranquilo. Arturo respiró profundo, sintiendo que, finalmente, podía seguir adelante. La vida continuaba, y él estaba decidido a vivirla plenamente, consciente de los peligros que siempre acechaban. Fin.